Namhlanje BcmTv ulapha eEast London eBangasile nalapho ke sidibene khona nabasebenzi beCANAAN Care Center nalapho ke abasebenzi abanesikhalo malunga nendlela ekusetyenziswa ngayo ngaphakathi. Le ndawo ke yindawo egcina abantwana abakhubazekileyo ngokwasemizimbeni nangokwasengqondweni. Kodwa aba basebenzi ke bathi make bahlaba ukhwelo kwicala lezendaba into yokubana make bathethe ngaphandle bachaze izinto abajongene nazo apha ngaphakathi. Izinto ezifana nokubana emveni komsebenzi abawenzayo apha ngaphakathi kubonakala ukungabhatalwa. Bathi ke kabayichaza banenyanga zi7 bengasabhatalwa emveni kwemanagement ethe yatshintshwa ngokwalapha ngaphakathi. Kwaye abayicacisa ngohlobo lokubana lukhona nje uhlobo abalubonayo elulwa ubuhlanga ngaphakathi kuba emveni kokubana kuthe kungabhatalwa bona bakhona abantu behlanga olumhlophe abaye baqeshwa bona babe bethenjiswa ngento yobana bazawuthi ke baphungulwe ngokwalapha emsebenzini. Aba basebenzi ke bathe mabahlabe ukhwela into yokubana befuna ukhalaza kwaye bethetha ngaphandle emveni kokubana behleli phandle ke ngale mina namhlanje bezixelela ubana abazuphatha umsebenzi nalapho besithi emveni kwexesha elide kangaka bengomkeli eyona nto ibavusa ibiyinimba yabantwana abangaphakathi kuba abantwana bakule ndawo ngaphandle kwabo akukho mntu onabanceda ngoba ngabantwana abanida isandla somzali. Kodwa ke namhlanje bathi bafikele kwisigqibo sohlala ngaphakathi nalapho ke umlungu wabo othe weza kubo emveni kokubana ebathembisile ngobana angababoleka imali yokubana mabakhwele into apha ke bangakwazanga uvumelana nomqeshi ngakhona ngaphakathi kuba besithi bona abayifuni iloan kodwa bafuna imali abazothi bayamkele kwaye ibe imali ezobana intsebenzo kungakumbi kwizinto zabo abajongene nazo ezindlini. Kodwa ke bathi ngalentsasa namhlanje bathe bohlala ngaphandle umlungu wabonakala siza kuba ebaxelela ubana ikhona imali engeleyo anowuthi ka kunogqiba uhlala phansi abonakala ebanika yona nalapho ke abengekayifumana into yokubana kungena emalini kwaye bazeneke emveni kwexesha elingakanani. Kodwa ke bathi mababize abantu bezendaba kuze bachaze malunga nendlela ekusetyenzwa ngayo naye abaphetheke ngayo kule ndawo basebenza kuyo. Ke mna ke ndimtoshi ndi-caregiver lapha eCANAAN Care Center. Ndiphangela i-night shift andiyiphangeli i-day. Xa siphangela i-night ke thina singena ngo-4 siyotshayisa ekuseni ngo-8. Xa sifikayo ke siye sifike ngo-4 kwenza u-head to toe sivasa abantwana sibatyise ngo-6. Abantwana kabafani kukho abantwana batya ngepheki kukho abantwana batya ngomlomo. So aba batya ngepheki mos batya ibisi sityise ke ngoku and then ngo-8 o'clock siyabalalisa and then kwango-8 njalo batye ke ngoku i-medication yabo. Bathini kanene and then ngo-10 ke ngoku kufikele ixesha loba ngaba masilale siphinde sivuke stile ekuseni ngo-5 sibavasi. Phofu ke uvasa abantwana abayi-5 uyikhera oyi-1 ndivasa abantwana abayi-5 banamathamba aqinileyo ke. Ngo-7:30 sifika ikhera ze-day shift nabo senze i-head to toe. Nge-weekend ke xa siphangela i-weekend apha eCANAAN Care Center sifika ngoLwesihlanu sihambe ngoMvulo asiphindi siphume. Uba ufike ngoLwesihlanu nge-4:30 awuphumi because akekho umuntu oyiphangelayo i-day shift nge-weekend. So senza i-double shift bayibiza bayi-17 hours instant bathi yi-24 hours bayibhatalele ke imali ye-17. Bayiphangelele ke ilantus bayibhatalele imali ye-17 hours not i-24 hours. Kodwa ndifike ngoLwesihlanu ndihambe ngoMvulo. Indlela ababala ngayo ke bona baye bathi ungenile ngo-8 walala ngo-10 waphinda wavuka ngo-5 watshayisa ekuseni ngo-8. Bayibala ngolo hlobo abayibali ba okoko bendingekho sendlini mna ukuqala ngoLwesihlanu. Siye sisebenze njalo ke nge-weekend sishiya abantwana. Nge-weekend ndiyamvasa ndedwa ndiyamtyisa ndiyamthini ndiyamphozishina kho mntu ke nge-weekend ndiyamphozishina ndedwa. Xa funa uyodlala apha ebaleni funa ndiyomdlalisa ebaleni ndiyi-1 ngelo xesha abekho ke abanye abantu. Uyakwazi ugula okanye ngo-12 xa iguleyo kumntana apha kuye kufonelwe i-ambulance kuthiwa makaye eRoyal Hospital okanye baye eLife Hospital. Kwamna ke ntoshi funeka ndiye nalo mntana eLife Hospital kuzashiyeka abantwana bam noAyanda. uAyanda yena uzashiyeka ke ukena abantwana abayi-7 kuphinde kongeza nonkululeko naye ngalabantwana bam naye benabantwana abayi-8. Lo mntana xa ndisesibhedlele ndizalala naye ubana ngabuleli ngoMvulo
wadischarjwa ngoLwesihlanu. Salala naye esibhedlele Monday until Friday. Ayikho ke kwanto ke sityayo ke phaa, unikwa nje i-R50 uba mawutye uthenge ezaa plate zasiphayana esibhedlele. Yiloo ntlalo ke siyihleliyo apha eCANAAN Care Centre. Indlela ke siye sipeye ngayo ke thina kapha eCANAAN Care Centre as i-carers iye ibe i-rate yalapha yi-R23.30, and then ke ngoku ngenyanga iba yi-R4,250. And then ke ngoku ebusuku abantu abalalayo aba baphangela night shift bafumana i-allowance ye-R60 only. So la R60 ke ngoku eda kula R4,250 yakho. And then ke ngoku nge-Sundays, i-Sunday yalapha ke asiyo double pay, yi-time and a half. I-time and a half leyo, for instance nje uba upeye i-R23 bayikhatha off ibe yi-R12 or R11, yi-time and a half yakho ke leyo, imali yangeSunday. Umzekelo Sunday if ufuneka ndifumene i-R209, laa mali yaSunday only izawuba yi-100 and something rand. Nge-weekend ngeSunday thina sifumana i-double money. I-weekend kuthi yi-weekend nje enormal, time and a half qha, kodwa ulala apha i-weekend yonke. Even ke sowuphangela esibhedlele ayikho laa nto kuthiwa kuba ungekho semsebenzini ngoku usesibhedlele, suppose uba mosufumane extra money kuba ukho lapha, uyayibona. Esibhedlele uyifumane le mali uyifumanayo, ufumana imali ye-17 hours. Esibhedlele akulalwa. Esibhedlele udoktor uyakuvusa athi ufuna utyisa umntana i-treatment ngo-2, aphinde umntana aqhuzule. Bayaxhuzula ke abantwana balapha, aqhuzule umntana, funeka wena ubethe ibhele uba udoktor makeze. Ezo kapha eCANAAN Care Centre asiyibhatalelwa, ndiyavolontiya nje ngayo leyo, ndihlala la nje mahala. Khasicacisele ke sisi, njengoba le ndawo igcina abantwana, yeyiphi eyona ndlela nisebenza ngayo malunga nabantwana? Okay, indlela esisebenza ngayo apha, mna ndingenayo 7:30, ndiphuma u-4:30. Ngo-7:30 xa sifika apha, sifika kukho abantu bakwa-night, sithi take over. Apho ke ngoku sithi take over khona senza u-head to toe, apho utshekitshe uba akakrwelekanga, akathenanga kuba ingumntana ongakwazi ukuzithethela yonke laa nto. So ndiye sifike utshekitshe umntana, umkhulule, kuqala kwimpahla ebeyinxibile uyoma ezantsi, ujonge kwendawo yonke, then uklini, utheni kulo ebekuye phezolo. Then emveni koko kungene i-breakfast yakhe, umtyisa. Ukugqiba kwakho ukumtyisa, ubuye uthathe i-positioning, into ezinjenge-standing frame, yonke laa nto, indawo, indlela ummasaje. Gqiba kwakho ummasaja uyombeka kwi-standing frame okanye uyombeka kwiside laya, loo nto iposition yakhe. Ekubeni uba umbekile uyamphakamisa. Abantwana ke akekho yi-1, inani labo bayi-5, nibabini, ngose ilwelwe naleyo because ibinguwe wedwa kwabantwana bayi-5. So ke ngoku abantwana xa uwatshintsha ke ngoku funeka umtshintshile, awumtshintsheli kwindawo elapha, funeka umthathile apha emhlambi uya ngakosisi lowa, uyafika phaa uyamphakamisa, akekho ngangam, omnye ungaphezulu kum. Uyamthatha laa mntana nibambisene, nimtshintshe. Nalapho laa mntana isenokwenzeka imisteyikhi ophuke ngoba kaloku lo unamathambo angakho right. Siya kwi-snack sika-10, uyaphinda ngo-10 lo mntana uyamtyisa, and funeka kwenzeke sure into yobana oku kutya funeka ube kule mudi akuye, funeka ekutyile akugqibe. If akakugqibanga, ukhona umntu ongazange wasondela kulo mntana ozawuza kubuza into yobana why le yogathi ingaphelanga, funeka ube yimpendulo yala yogathi. So sikwiimeko ezinjalo. Nguboniswa Marhu lona, ndi-therapy assistant apha ngaphakathi. Ubu-therapy assistant ke buhamba ngolu hlobo, bayasuka phaya kweza klasi zabo, sinee-classes apha ngaphakathi, baye e-therapy room. Sine-therapy room apho kubakho khona o-occupational therapy, o-physiotherapy. Thina ke ngoku siphantsi kwabo, so sincedisana nabo. Bayafika ke abantwana apha kuthi, thina ke ngoku sizawuba stretcher, siba massage, because abanye babo imizimba yabo iqinile, so bayanida ubana bolulwe. Abanye ke ngoku imizimba yabo ukhoba abantu baflophi, abanye uyaqo, sibalungiselela ngokwendlela abayiyo. Sisuke apho sibapositione. Kukho iposition ke apha, into ekuthiwa zi-standing frame, kubekho i-side liars, kubekho i-wedge, kubekho i-roller. Ngokokweposition ezikhoyo apha ngaphakathi funeka sibabeke kuzo ke.
and ngokwenza ezazinto like mna mos ndiyafana no-exercisayo because ndisuka ngapha ngaseBeria ndize apha eBhangasile. So bona abayifumane laa xesha loba igazi liflowe lihambe nokuqina kwamathambo. Laa nto sibenza yona senza uba namathambo aqine because awam ndiyakwazi mosusuka phaya ndiyotsho phaa, so yi-exercise kum leya, so ayaqina amathambo am. Senza ezo zinto zinjalo. Sometimes silungisa nee-wheelchairs, eza portion ziphindwa zilungiswe kwasithi, ii-side layers xa zimoshakeleyo, ii-carers ziza kuthi zizoripita kuthi, ii-wheelchairs, yonke laa nto ixhomekeke kuthi. Mna njengomntu owayeqeshiwe eqeshelwe utitsha abantwana, yaye yaxa ndim ndedwa umntu ongutishara apha ngabantwana. Ndandinabantwana abaspesifiki endandifunelwe bona, babe 5 ngokwabantwana. Abantwana baneekhompyutha zabo ezazithengelwe zi-specialized, babeyo-assesswa for zona. Njengoba bengakwazi uthetha, yayibanika i-access to i-communication. Apha isebenza ngamehlo le khompyutha. Mna I was given i-training into yoba isebenza njani le khompyutha, how to communicate nalo mntana, because ngokwengqondo ingqondo yakhe ihleli, nangona umzimba wonke uzawube kanti akakwazi ushukuma nje. So iye banda abantwana. Nje uba ndandiqeshelwe abantwana 5, ndiye ndanabantwana abayi-15 eklasini. Baye besihla abanye mhlawumbi babe bayi-14 ngaloo mini ngongezi komntana. Ndinale 15 nje kwabonakala into yoba ezi activities xa begqiba oposishonwa zii-therapy, i-therapy assistants nee-carers neentoni, ndithathe umntana ke ngoku mna. Suppose into yoba ndenza u-1-on-1 but ngoku abantwana abanintsi. Bebanintsi nje I have to take care abantwana. Andinokwazi ufundisa umntana oyi-1 omnye mamele kodwa unayo i-understanding ngale nto. Then we decide into yoba sizawubatitsha bonke abantwana baseklasini. But ngoku kukho abantwana njengoba bekhule ziminyaka ehamba, baba nawo umqondo waleni iklasi ngoku. So I have to draw up ii-lesson plans for the whole school now into yoba okay, kukho abantwana kuthiwa ziziliphazi, abantwana balalayo bashukumisa only amehlo bona emzimbeni wabo. So kufuneka kune-activities ezi-created into yoba bakwazi into yoba nabo abantwana ba-entertainwe, banento abayifundayo. Sisi unako usicacisela malunga nabantwana abaziswa kule ndawo uba ngabantwana abaphuma kumakhaya njani, kwaye ingaba wonke mhlawumbi umzali unalo ilungelo lobana angamzisa umntana apho okanye funeka abazali abathile bakwazi uafoda le ndawo? Ndingathi abantwana abaziswa apha kule ndawo ndingathi ngabasuka kwi-rich family, because ungeza nawe apha kusasa ubone abazali babo baphangela kwiindawo kuma-higher places ndingatsho, and abantwana abalapha banee-trust, yabona. So babhatalelwa abanye zii-trust because basuka kude, basuka abanye koomangcobo, abanye koomalusikisiki. So ngabantwana abanee-trust abo ngo-full board, and bayabhatala abontwana ngaphezu kwaba bantwana badeyizayo. Aba ke badeyizayo uyababona uba basuka kwi-rich family because ubona kwa abazali babo iimoto ezingena apha kusasa, uyabo. Ndingatsho. Igama lam ndinguPhumeza Rhoji, ndisebenza apha eCANAAN Care Centre nam njengotishara ke kwabantwana. Apha ke ngabantwana abane-cerebral palsy. Abantwana abane-cerebral palsy ngabantwana abakhubazekileyo ngokwemizimba yabo. Ithi ke le nto kufuneka ube kanti umntana ngamnye banee-carers. Kodwa ke kuye kunamanqanaba, kune-therapy assistants, kune-carers. Kwaqala kwakho into entsha into yoba uthi kune-ratio ka-social development ethi le ratio makusebenze umntu abemnye for abantwana aba5. Imzekelo eklasini yam ndine-21 year olds, ndine-18 year olds. How can lo mntu uyi-1 uzawusebenza afunqule ilantshi yakhe uzayitya nini, uzawumtshintsha njani inapkeni, batshintsha inapkeni bayathini, bayatyisa bayathini. Xa uzawuthi mabasebenze umntu eyi-1 for abantwana aba5, whereas abantwana basuke kwamakwabo bezonakekelwa apha, they need proper care, they need equality nequantity yomsebenzi. Abantwana they are easily fragile, bayawuphuka amathambo abo. Ufuneka ubanjiswe kweli cala ubanjiswe kweli cala. Uzile ke engazange sambona, thina zange sazibona ii-board members apha. We've been asking into yoba ii-board members zibe khona, azizange zizi-board members. Wafika ke yena ke ezothatha over to i-previous manager ebikhona, nayo besinengxaki ngokokuphatha kwendlela yabantwana because sinayo inimba ngabantwana
abantwana because abantwana abahlali kwamakwabo bahlalwa as far as eTranskei ePE endaweni ethile. So we have been mothers kwabantwana for ixesha elide. Xa ubona into yoba kwenzeki ngendlela eright noko inimbi yasika into yoba kwaba bantu bangabaziyo aba bantu bafikayo simane sibaphathelwa bengenzi ngendlela then sikhalaze. Wafika ke ngoku yena as ilantu existing board member ezothatha over to i-previous manager. Andifuna uxoka khange kube kude okanye kube saqala sasokola ii-date ze-payments. Wathi apha kukho amatyala previous abhata ubhatele imali into ezibalulekileyo ngemali. Then we had questions into yoba meaning xa uthi ubhatele ezibalulekileyo qala imali uzawulinda entsha imali. Asibalulekanga thina njengabazali babantwana njengabantu we've been here for the longest. Thina siqala noba bona aba bantu beqala into yoba babe active phakathi kwethu bengazange babafunde even abantwana. Yaqala yasimangaza le nto. Umzekelo even uyotshona ngoDisemba thina besine Black Friday thina silindele imali zethu akuxelela into yoba I'm not Mother Christmas mna andizozenza imali mna kodwa sizisamandla ethu sivuka each and every day. You have responsibilities, we have insurances, we have ukutya, sinabantwana, sinefamily zethu. How can into yoba uzawuxelela into yoba awungo-Mother Christmas? I-insult into yoba ubuzwe yi-6-year-old into yoba mama uzawuyaphi kodwa upeyanga. Each and every day when there's a message athi yi-payment mama yi-payment iya-traumatize loo nto because kaloku you have responsibilities. Uvuka ekuseni nento esinyanzelisa into yoba sivuke yonke le mihla we care about abantwana because siyabazi uba banabazali balapha. We wake up siboleke imali into yoba siphangele because sicinga abantwana. If asizi what about abantwana? Nantsi ipeyini ibikade sitya kodwa noko ngoku kwanele sihleli thina ne-Black Christmases. Umntu akuxelela into yoba sithi asizokwazi uphangela thina athi yena wabe nesibindi the nerve to say into yoba uya kwi-vacation yena akakho right whereas wena uzawuthiwa owintsuku sezawumphangela nalo December. Always nineentsuku enizi-owayo apha emsebenzini eningazaziyo noba zisuka apha entsuku but abafuna ubhatala overtime. Kwapheliswa ama-overtime kwapheliswa imali asinazi-bonuses asinazi-provident fund asinanto. Xa uzawumnika umntu akana-provident fund lo mntu akanabhonasi akho nto anayo. Asinikwa uniform. The last time that we had uniform was from i-previous manager and yet sizawuba nomntu oza kubuza into yoba kutheni unganxibanga i-uniform. And then we explain into yoba I have to into yoba ngale uniform ndifike endlini uvuka endleleni ngelaa xesha. Look at this building. Indlela well as established ngayo as for into yoba abantwana they are trust funded kids. It's not like ngabantwana bepeyi abathathwe ezipeyini. They have trust funds, bane-trustees abantwana, they pay. Uqala kwakuba ne-excuse, she made an excuse that abazali ababhatali. Abazali had a problem with that and we knew very well into yoba ababazali they pay in advance. Akho namnye umzali ngalana but it was just an excuse. And then we had leverage yoba simyeke because inoba ucifa masiyazi mekwapha but we've been here for the longest time. Before bona bengayazi ba how to run this. Kwaphela sponsorship kwaphela izinto apha because seeing indlela ekuranwa ngayo because these people they don't have the idea yoba how to run le ndawo. Isithi abakwazi into yoba abantwana sisuka nabo how to handle umntana othile, how to handle that one. But yena bekungekho nto. Iwasi namhlanje siyafika asinamali. Last week ndikhe ndaxabana i-assistant lo kwa-HR uthi sithi asinamali. Uthi i-proposal yakhe no ndizaniboleka imali apha emsebenzini yokuphangela. I'm asking how much are you gonna borrow us? Uthi ke na ke depending bukhwela ngamalini. Meaning uza kunika i-R20 yosuka apha yofika ehighway yosuka highway yotsho kwa-14. That's it. Eyoba watya ntoni ndibuza uzawutya ntoni sewuphangele unikwe imali ngaphakathi? Abantwana bakho abubashiya ngasemva batya ntoni bona? Then that i-insult. Wathi ke na ke if awuyithathi le mali. Yes, she had the nerve into yoba bethe deskeni wathi if you don't take le mali kuzawuba nee-consequences. Then I had to stand up into yoba as the consequences, what consequences are you talking about? You forcing me to take this loan. I'm telling you, I don't go around borrowing imali zabantu. You forcing me into yoba mandithathe imali because I have to be here. Zawutya ntoni ngomso? Ndizawuvuka ndithi ndishiya umntana wam akanamali ye-transport ngalo mzuzu. You forcing me into yoba mandithathe loan of which mna my principle is not to take imali ebolekwayo. You forcing me because kuzawuba nee-consequences. Now I have to be afraid emsebenzini.
and have the nerve into yoba I shouldn't be late, I shouldn't be eating ixesha lasemsebenzini. We have freedom. Every day, majority of ixesha spend apha emsebenzini. But we are not happy apha emsebenzini because this certain person is going to be sitting eTV akujonge kwiicameras into yoba wenza ntoni at this time, wahamba wayoncokola nobani, wahamba wayothini wathini. You not feel ulambe esuswini uphinde ulambe emsebenzini ngokwengqondo because you don't socialize nabantu. Sinabantu abafuneka belusile apha. Iiplans zabo abayekile abantwana bakwazi bazabolusa ngantoni. Imisebenzi inqabile. Then she had a proposal into yoba uzawuretrench. Is overstaffed. Then my question nakulo meeting into yoba uthi overstaffed njani because abantwana funeka iquality yomsebenzi apha. Xa uzawuthi abantwana mabaphathwe ngumuntu oyi-1 uzawubanjiswa ngubani, lo worker izawutya ntoni yona, izawutya xesha liphi yona, bazawutshintshwa njani, uzawubanjiswa njani umntana oqine amathambo ebophekile umzimba ofuna ubanjwa ngapha nangapha nakweli cala uzayimanage yedwa. Uthi no yi-ratio ka-social development. Izi-sponsors zimkile because they don't see the quality that was there before. Because I come to socialize, the only thing they're good at is ndoba gossip. Uba nakaphangelanga because of this and that. Uba nakaphangela. Instead of ndoba bafuni investors, bafuni sponsors, go around, fish around like the previous managers did. But instead siyahlala sicenezeleke si expect into umuntu asixelele at the end of the day into yoba she's not Mother Christmas and akazozenza imali. If that is the case, why don't you close the center down? Then we know into yoba I'll exploit him to apha ngaphakathi. And then you don't have the nerve into yoba uphinde uqeshe omnye umuntu ozawuphinda umamkelise the money othi awunayo nayo ndinika imali. Umzekelo, this person le moto ingenayo ngoku is the person obambele driver is not here because akasomkeli, but yena uyamngenisa ngaphakathi uzayidrayive imoto adrivele abantwana because they are bane friendship okanye bathe I don't know whether because she's white, because there's that mentality yoba kanti ikhona ibe-racist phakathi ngokwentetho zakhe emlonyeni into yoba ngongathi sinjeba sistava okanye siyiqhelanga nalento, and she has the nerve yokuthi i-400 yena ebecifa amyanele akayazi into yoba sinento ezitsalisayo. Ungumsebenzi unabantwana and then someone expect into yoba wena unanto ezitsalelayo ulambe ngokwengqondo, ulambe esuswini, udesperate for umsebenzi, unemployment rate is too high, awuzokwazi ungangeni apha. And then uzawufuna abantu abazawuvolontiya, abantwana bavolontiya yam bazawuvolontiya abantwana akho mali bayifumanayo, ba-exploitwa nje into yoba u-social development when she comes in okanye when they come in bafumane izandla ezaneleyo because they had the same problem into yoba bapha abasebenzi because abantwana they need proper care enjena nanjena. Nantsi into esiyikhalazelayo, she gave us imali ke ngoku late sekule nyanga kaMeyi. Akhange siconsultwe okanye sithweni ngale mali. Sibona imali, ndibona egroupini sekuthiwa hayibo ndingenelwe yi-400. What is 400 rand? Uxelela into yoba by Monday uzophangela. Uzawuphangela ngantoni inyanga yonke? Yatsalwa imali zipolisi still isashota even nale yatsalwa. Wathumela imessage, union had i-decency yothumela imessage into yoba abasebenzi kudala noko siyixoxa lento sihamba kooma-CCMA. At least have empathy. Uzingenise ezihlangwini zabantu into yoba bazawuthini na, banika imali yabantu okanye subaqesha abantu, suthatha abantu uyazi into yoba baphangela inyanga yonke, then wena ubaxelele xa befuneka beyamkela imali uthi imali ayikho wena. Subaqesha abantu. Impendulo yakhe ithumele ebusuku namhlanje, ubusuku banamhlanje. Wathi yena imali anoba nayo ngoku mind usinike u20% isishotelwa ngo80%. Uthi imali anayo yena ngoku imali yoba anosinika nge31st, alindele imali ezangena nge31st kaMeyi. The whole month umuntu uzawuphangela ngantoni? Uthi abantu mababoleka imali. Uzayibolekwa ngubani imali each and every month since waphathayo esithi imali ayikho? Ubalo zakunika imali each and every month ongazoyibuyisa wena kodwa uvuka yonke le mihla uhambe uyophangela. If it's not for the love of abantwana, yintoni lesinyamezeleyo ke ngoku into yoba silambe ngokwengqondo, sizihluthe ingqondo zethu, sisetyenziswe knowing very well into yoba siya-exploitwa apha. But we keep on because of unemployment rate too high. Ugqibezela kweli bali lam, emveni koba ithumele le message ebusuku esithi imali uyawuba nayo nge31st, provided baphatela abantu abakolotayo apha ngaphakathi, naye ayisosiqiniseko. Uphinde ubuya ngosibona apha phandle into yoba sifuna imali.
uthi hayi ingathi khona imali engene ebusuku akakangene eofisini ngaphakathi kodwa seyazi ba hayi ingathi khona enye imali ndingaske ndiphinde ndinikhangelele omnye 20% but uzawufuna ndohlala ekhompyutheni to check into yoba yimalini kanye sinayo. Zeziphi ezinto azithethayo same suku uthi uzasinika yi-31st akho mali ebhankini, ibhanki angu-00 same suku uyasixelela into yoba ingathi khona imali engene ebusuku ndifane ndinike omnye 20% so that niphangele. Sisomona kusicacisela embeni ukubana nike nidicide ubana nithi tools down namhlanje ingaba ukhona umuntu lapha ngaphakathi oke weza kune wazonihoya? Asikahoya sisi, into esuka yenzeka isupervisor ithe yofika simele apha wazondibiza mna ndamxelela uba akho nto ndizayithetha mna naye, makafowunele ubhuti sine-union apha, makafowunele yena athethe naye kuba kaloku ebengazuthetha nam xa endibona apha. Same as umlungu walapha ufikile, into ayenzileyo uthe only qha siya trespasser apha, akakabuyeli kuthi azosihoya asixelele uba kwenzeka ntoni. So lena into sakuyenza de abe kanti uyasibhatala imali yethu. Embeni ubana ke sisuka kubasebenzi bale ndawo siye ke sangena ngaphakathi ukuyokuva kwimanagement malunga nezinto bazikhalazelayo. Kodwa ke siye safika imanagement ikhona kwaye ke izame ukuthi yona kwela icala icela sinike ithuba into yokubana yazi ezinto zikhalazelayo, kodwa ke ngexesha nje elincinci sithe sezama bacacisela ngazo ezona nto ziphambili zikhalazelwa ngabasebenzi kule ndawo. Kodwa ke imanagement iye yacela into yokubana ngaske bazibhale phantsi then bazokwazi ukuthi baphendule kwezo zinto. Utshilo ke umqesha apha ngaphakathi ezinye zezizathu ezibangela ubana bangakwazi ube kanti bayasiphendula thina kwangoku basalinde abantu abangentla abaphetheyo kule ndawo. Njengokubana ke esitsho umqesha ngaphakathi uthe ke ecela into yobana nina ningabasebenzi bhalani into enizayisubmitha kubo bayazi into enizikhalazelayo. Ingaba nithini nina ngaloo nto? Into eyenzekayo sisi akho nto sizayibhala ngoku, le nto ayiqali ngoku. Uqale ungasibhatali nge-month end ka-October yena athi xa nayo imali asinike u-20% okanye 50%, oko wayisenzela le nto. NgoMatshi kha simphangele uMatshi wonke because kha ngasibhatale ngoFebruary and besingenayo imali yozapha because lathi ilizwe liphuma kuye masenze iplan. Iplan into yoba siboleke imali. Zange sikwazi uyenza ke loo nto because imali kaFebruary wathi uzaba nayo ngempelanyanga kaMatshi. So kha ngasimphangele uMatshi. And ke ngoku sisuke CCMA nalo mlungu simsile eLabour sizamile u-interactor no social development. Khange silunga akho nto sibuya nayo kuzo zonke ezindawo sisuka kuzo. I-board members zisuka apha sasihleli phansi naye uMr Von weboard owaye wathi yena akho nto azayithetha kule nto because ayikho right le nto senziwa ngulo mlungu, ayikho mthethweni into yoba asiyeke siphangele inyanga yonke awugqiba ngabhatali. Yena umsebenzi wakhe awunomkhusela kule nto, angagxothwa emsebenzini if kunofumaniseka into yoba usebenzisa abantu inyanga yonke awugqiba ngababhatali. So ke ngoku akhona ngayaziyo lo mlungu nangoku unawo amaphepha wethu asuka kwi-union. Yonke le nto koko ibixoxwa besilindele into yoba asiretrentshe ngoku asinike imali yethu because uthe i-offer yakhe ye-retrenchment anayo yinto yoba umntu amnike imali yeveki ngonyaka amphangeleyo apha, which is if uphangele i-5 years apha uyaretrenchwa uzawufumana imali ye-5 weeks. Kutsho lo mlungu asinayo i-provident thina apha phakathi. So into eyenzekayo ke akho nto sizayibhala. Into besisizisa apha yinto bangaba abantwana aba baze apha esikolweni abazali bakhe bagoduke nabo the lo mlungu ahlale phansi asinike imali yethu because abazali babazisa abantwana bezazi uba bebebhatele bona apha. So thina sihlela apha phandle babonile ke nabo uba apha ngaphakathi akho mntu uzahoya abantwana babo because akho bantu apha bambalwa abantu abalapha. Thina sihleli apha silinde yena uba azosi-address imali yethu sifumana nini njani because u-20% lo am-offerishayo asimamkeli. And ke akho nto sizayibhala because akhona ngayaziyo. Siselapha ke eCANAAN Care Center nalapho ke kubonakala kukho abasebenzi abangenayo ebefanele ukuthi bangena i-night shift, kodwa ke ababonakala bejikwa apha egeyithini bejikwa ngaba basebenzi bekudala behlela apha phandle njengoko besazi ke bana i-night shift yaqala ngo4:30 but kubana ke benesikhalazo banaso abafuni kubekho umuntu ozawungena akwazi usebenza apha ngaphakathi. Njengoko bebesitsho ke ngaphakathi kukho abasebenzi ababini ebebengene ngoLwesihlanu weveki epheleyo abasasebenza namhlanje abengekayi emakhayeni abo.
beselapha eCANAAN Care Centre nalapho kubonakala abasebenzi bale ndawo beselapha ngaphandle kwaye kukhona abantu ababonakalayo bephuma nabantu ababonakala bengena. Kodwa ke bazothi basicacisele uba kutheni beselapha ngeli xesha kuba ngokusemveni kwentsimbi yesine. Unobangela sibe lapho koko sihleli imini yonke silapha ne. So ngoku besifuna ujonga abantu abazawungena ngaphakathi kuba i-night shift ilapha ngaphandle. Ihleli kunye nathi apha ilinde impendulo kumqeshi wethu. But ke ngoku umqeshi wethu akazi ukuthi koko sihleli apha. Bayaphuma abantu ngaphakathi bayi-4 abantu abashiyekileyo phaa. Aba bashiyekileyo ke ngabantu abasezawuphinda baphuma okanye ngabantu abasandongena beneshift? Ngabantu abebekhona ngoLwesihlanu aba bashiyekileyo phaya bengena i-night beyi-2 abantu be-night. Most yabantu babo naba behleli apha. So ke ngoku sifuna ukubajonga ke ngoku into yobana bazawuphuma namhlanje okanye bazaphinda bangena i-night koko bebengene ngoLwesihlanu. Njengoko sibona ke kukho abantu abangenayo kukho abaphumayo and kwaye ixesha kusemveni kwentsimbi yesine. Ingaba kwenzeka ntoni apha ngaphakathi kuba khona abantu abagodukayo? Abantu bekhona ngaphakathi bengene ngeday baphumile by 4:30. So isizathu soba sihlala besifuna ubona uba akukho abantu bangaphandle bazawufonelwa kuthiwa mabazothatha indawo yethu thina abantu baseshiftini. So ifikile intombi eyi-1 sayixela ayizukwazi ungena ngaphakathi because thina abantu baseshiftini sithe ayingeni. Izawungena kwishift yayo ngoLwesine iqhubekeke neshift yayo ayizungena kwethu shift. So bakhona ke ngoba aba bebengene ngoku Lwesihlanu bajike neshift Friday izolo namhlanje basaphinda bajika naye. Kukhona bebefike ngeday abayi-2 nabo bajike neshift ngoku. So asiyazi ke loo nto izawudeske iyeqhubeka ekubeni lo simjikileyo natya kunye nomphathi wethu asiyazi into abayithetha uyamcenga bebeme ngaphandle for ixesha elide ngoku bangena emotweni bayacenga nesiyazi bathetha nini. Futhi simile into yoba ngoku akazungena apha ngaphakathi lo msebenzi sisebenza naye. Bayi-4 abantu besikhulele kusalo. Ngoku kusemveni kwentsimbi yesihlanu abasebenzi bale ndawo basabonakala besame ngaphandle kwaye ke bathi bafuna uqinisekisa akukho mntu uzawungena azawusebenza le shift bemela isetyenzwa ngabo kude kube kanti kuvakala isikhalo sabo kumqeshi. Njengoko besitsho ke ukhona omnye wabaqeshi obonakale engena kodwa bayamazi bekumela ungena ngoLwesine othi ke yena ke ufowunele into yoba makazophangela. Baqinisekisile ke nayo into yobana akazukwazi uzawungena kude kuvakale isikhalo esi sabo bazokwazi ukubuyela emsebenzini. Njengoko abasebenzi basahlale kule ndawo besalinde umqeshi abe kanti uza kubo azothetha nabo kwaye bejonge nesimo esisangaphakathi sabantu abazongena. Kubonakala ke ngoku kufika iiveni ezimbini engelithi ke mhlawumbi zibizwe ngaphakathi ngabantu abasebenza ngaphakathi into yobana mazize zizawujonga kwesi simo siqhubekayo. Ndilapha ngaphakathi kake ndifowunelwe ndibuzwe into yoba utheni ndingaphangela phakathi. So lowana xa ezawungena namhlanje apha kodwa ishift yakhe iqala ngoLwesine ayokugqibelisa ngoMvulo izawuthini loo nto leyo? Khange sivalele igeyiti yakhe thina nje all we want into yoba imali Serious? imali yethu thina and ke ngoku akakwazi afune abantu abangaphandle azobenzisa i-overtime while thina ngekaspace. So ukhona umuntu onimeleyo nina? Like umuntu esinomthatha siye kwibhozi yabona xa sizawuthetha nani ngoku ne siphinde sihambise kuye siphinde sibuye njalo kuba nelanto sithathe umuntu oyi-1 sihambise kuye sifike sinimamele nothuni ithethe amacala nobabini. Ndicela ubuza kwesisiwam thina sobabini naye mhlawumbi uba ndim sawuthetha nje kaloku kuba kubizwe thina ngoku so sifuna ukuba sibizelwe ntombi sina masenze thina mapolisa iyancwadi besibalekile imini yonke nonke iyayiva ne thina sibiziwe asisizelanga apha so sizosabela so sifuna umamela nina yena umntu othusa ukuthi akakwazi ungena ebusuku kodwa okephume ngene incazelo lapho uphuma uphume ngene apha ke emveni kwentsimbi yesihlanu kubonakala ke kufika iiveni zamapolisa ezimbini nawo ke athi afika aza kwaba basebenzi ngiyalithi ke abizobona ngumqashi into yokubana akakwazi ungena kwindawo asebenza kuyo ngenxa yaba basebenzi. Azabile ke emveni kokuva ingcaciso yabasebenzi ukubana mabakhathe igeyiti abasebenzi baye kumqashi bayosabela ukubana eyona nto babizela yona yintoni na. Yeah.
Angangena vayeka phangela. Hello, my name is Hanley Fair. I am the Operations Director of CANAAN. So I manage the day-to-day operations at the centre. Hanley, can you give us just a brief description of the centre? What does the centre do? CANAAN Care Centre is a centre that looks after severely disabled children who have cerebral palsy. That it varies in the spectrum from children that are mildly palsied to those that are severely palsied. So we have children that are in wheelchairs, we have children that are slightly mobile, so we take care of the whole spectrum. Your workers are outside. Just give us the idea for what is happening with the centre now that we see the workers outside. At the moment we are severely financially challenged. As we are an NPO, we rely on donations and sponsors, besides the fees that come in from our children that are paying children. So we are at the moment finding ourselves in a position where we are unable to pay full salaries to our staff. We are paying over as much as we possibly can as the money is coming in, but we are unable to pay a full salary at this stage. They are complaining about months of not getting paid and months of dates of payments that's supposed to go to their bank, as they have responsibilities and they have to come to work, use it for transport and other home basic things that they have to do. And there are a couple of months that they gave us here. It's like the problem started in November, where they didn't get any full salary. It was paid in December, and the December one, they didn't get anything on December. And on other months they get 65%. On last month they get 20% of their pay, of their salary. No overtime have been paid. Your response to that? Okay, that is not 100% correct. Yes. The staff up until the end of March have been paid in full. Every single month has been paid, albeit late, albeit in two parts. They have all been paid. So at the moment it is up to date until the end of March. So the April salaries are now outstanding. Overtime has been paid up to date. And they say a different story. That's why they say they are still outside. And on the working hours, as you say, these children, they need 24-hour service, 24-hour care, some of them that are staying here inside. And they say, can you respond on the issue of abnormal hours, especially during the weekend, whereby they will work from Friday until Monday with no off, and they are only paid 17 hours for those days? All right, we work in two shifts. Our night shift staff, so they would come on duty during the week at 4 o'clock, and then they leave at 8 o'clock the next morning, and the day staff will then take over. On a weekend, they will work through the weekend from Friday afternoon 4 o'clock until Monday morning, but then the following week they have off altogether. So they have 1 week on duty and 1 full week off duty. Of those hours that they work on weekends, the only thing they complain they get paid 17 hours only, from Friday to Monday. No, 17 hours per day. They say 17 hours per day. They're only not paid for the hours that they sleep, but they are paid 17 hours per day. That's a different story that they gave us. Okay, then the rates
they are also complaining about the rates. Ma'am, they are complaining. There are a lot of complaints that your workers are complaining about, and I know you're going to defend yourself and they're going to defend them. We are not the lawyers and we are not the union. What we care about the center. The center is for the community. Community members, they take their people to the center. When do you think you're going to resolve this problem of workers for the center not be able to come to work? We are currently in the middle of a retrenchment program, because quite clearly we cannot afford to pay the number of staff that we have, and we are overstaffed. So we are in the middle of a retrenchment program at the moment, and that will alleviate a lot of our financial woes going forward. And presently they say it's one person taking care of 5 kids. So when you retrench, you're gonna get you're gonna get more. Gonna put more strain to the staff that you're gonna be working with. How are you planning to handle that? Okay, those numbers are factually incorrect. We are currently working on a 1 to 2.5 ratio. So for every 2.5 children I have 1 caregiver. The desired ratio is 5 to 1. 5 children to 1, and that is a laid down ratio. So once we've retrenched, we will be on a 5 to 1 ratio. That's what they say. Anyway, so currently they are still outside and they are blocking other workers to come to work, and it seems like you still don't have a solution as a center. To the parents that are having children here, and to the parents that are worried about the situation here, what can you say as a center, just to make sure that when their kids that are here inside, they are safe, or when they bring their children the next day in the morning, they're going to be safe? What can you say? The children have always been and will always be my first priority. Their safety and their well-being will always be my first priority, regardless of what happens at the centre. I will make means, whatever means is necessary, to make sure that the children are safe and well cared for. What I do want to say is that the community out there can assist us by pledging their support to us as well in terms of financial assistance. We're an NPO, we rely on sponsorship, we depend on donations. And I would appeal to the East London public to help us and assist us, to help us pay our staff and get our centre back on track. We do invaluable work for the community. These children require such special care, and my heart is as sore as the staff out there that they haven't been paid, because CANAAN Care Centre doesn't take any delight in not paying our staff. We would love to pay them on time, every time, but we need financial help. So if there's anybody in the community in East London that is willing to help us, please come forward. We'd love to talk. We'd love to talk to them. As you say, ma'am, you are in a catch-22 situation, because the children need help, all the help they can get, and the staff, if they are not happy, you won't get the right people to help the children. So you have to balance, make the staff happy so that the children that are in the center are happy. So question will be, how long will this last? Because it seems like they told me that the staff that is currently here has been here since the weekend and they haven't rest. And now they are blocking anyone that is coming in so that their grievances can be addressed. So in finding solution to that, because we saw them on the tape, we've got them on tape blocking other staff members not to come in. So, and to communities that having children here, it's a worrying factor that their children, they might not be getting the best help they can get. So just to resolve the situation, your board and the center, what are they doing? Because we're really worried about those children that are here inside. I think it's counterproductive for the staff to be stopping other staff from entering, as they are denying the children here the care that those staff would have provided. They were wanting to come to work. As a board, we will be having a meeting this evening, an emergency meeting,
And my promise is that as the money comes in, the staff will be paid. We're certainly not going to withhold any finances from our staff unnecessarily. It's just the situation we find ourselves in at the moment.